Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter 22, text 9. So these are the most confidential pastimes of Lord Sri Krishna. It is very difficult to understand God. Until and unless we read Srimad Bhagavatam under the guidance of a bona fide spiritual master, it is not so easy to understand God. Some people, they hear about Krishna's confidential pastimes and they criticize Krishna. This is because of poor understanding, lack of understanding. There are two types of concept about God. One is called theomorphism, another is called another is anthropomorphism. Anthropomorphism means they think I have 10 fingers, 5 and 5, 10 fingers. So I think maybe God also has 10 fingers. I have 2 eyes, maybe God also has 2 eyes. So they think because human are like, with 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 10 fingers, 2 hands. So maybe God is also like human. So this is called anthropomorphism. But there is theomorphism. Theomorphism is opposite. Because God has 2 eyes, I have 2 eyes, you have 2 eyes. Because God has 5 and 5, 10 fingers in 2 hands, I have 10 fingers, you have 10 fingers. And not only in India, you go America, you go Russia, you go German, everywhere people has got, generally they have got 5 and 5, 10 fingers in 2 hands. That means human are made in the image of God. This is also written in the Bible. Man is made in the image of God. So that is called theomorphism. In simple word, if we say God is like us, that is anthropomorphism. If we say we are like God, our figure is like God, that is theomorphism. So the Christianity, they accept theomorphism. And we, the Vaishnavas, also accept theomorphism.
That's why not only about figure, even about thoughts, about propensities, about everything, we accept that whatever is there in God, we also have something from, reflected from God. Но мы также принимаем, что не только наши внешние признаки подобны Господу, а также наш склад ума, наши склонности. Мы говорим о том, что в нас есть небольшое количество того, что есть у Господа. If there is no anger in God, I will never become angry. Если бы в Господе не было гнева, то я бы тогда никогда не стала гневиться. If there is no love in God, I will never love anybody. Если в Господе нет любви, как я смогу полюбить кого-то? Because my love is part of God's love. Потому что моя любовь является частью Господа. As Srila Prabhupada has given the example of a drop of water from ocean. Как Шрила Прабхупада говорит нам о капле соленой воды из океана. So, in the ocean there is unlimited salt. В океане безграничное количество соли. But if I take one drop of water from ocean, in that drop there is a little minute quantity of salt. И если мы возьмем капельку воды из океана, то в этой капельке также будет находиться соль, но в небольшом количестве. So, God has unlimited love, I have small quantity of love. Господь обладает безграничной любовью. Я обладаю ею в небольшой степени. God has unlimited anger, I have small quantity of anger. Господь, Он обладает безграничным количеством гнева, поэтому во мне есть небольшое количество гнева. So, God eats, I also eat. Господь вкушает, значит и я вкушаю. But God can eat. In Jagannath temple, they are offering 56 items every day. Но Господь может есть столько, как, например, в Джаганнат храме, там предлагают 56 блюд каждый день. Sometimes I also like to compete with God. Бывает так, что мне тоже хочется посоревноваться с Богом. I may think, oh, Jagannath is eating 56 items, I also can eat. И мы думаем, Джаганнат есть 56 блюд, дай-ка мне попробовать. But the problem is that his power is unlimited. Но проблема с такого рода предложением в том, что его сила, она безгранична. If he can eat 56 items, there will be no dysentery. И если он съест 56 блюд, у него не будет несварения. But if I eat 56 items, I may have diarrhea, I may have dysentery. Но если я съем 56 блюд, то у меня, скорее всего, будет понос и диарея. So, everything is similar with God, but my power is limited, so I have to control. Все у нас похоже на Господа, но наше могущество, оно ограниченное, поэтому мне нужно контролировать себя. If I don't control, if I like to eat like Jagannath, if I like to eat like God, 56 items daily, I will die very quickly. Если я не хочу контролировать эту свою склонность, и я буду есть 56 блюд в день, как ест Джаганнат, умру очень быстро. So, everything is there in us. So, if we analyze our nature, we can understand God. Все находится в нас также. Если мы проанализируем свою природу, мы сможем понять Бога. That's why in Upanishad there is a verse, Atmanam Vidhi. И поэтому в Упанишадах мы находим такой стих, как Атмана Види. Atmanam Vidhi means know yourself, know yourself. И в Упанишадах этот стих гласит «Познай себя». Because if I understand myself, I can, to some extent, I can guess, I can understand something about God. Потому что если я пойму себя, то я в какой-то степени смогу предположить, какой Бог. It is not complete. Say for example, if I understand a little drop of water from Atlantic Ocean, I can understand something about Atlantic Ocean. Конечно же, это не полное знание, потому что если я изучу капельку воды из Атлантического океана, я пойму что-то об океане. In a little drop of water from Atlantic Ocean, there is salt, so there must be salt in Atlantic Ocean also. В капле есть немножко соли, значит, я могу предположить, в океане также есть соль.
The little water, drop of water is liquid, so Atlantic Ocean must be liquid. И капелька воды, она жидкость, и жидкость обладает свойствами жидкости, соответственно, Атлантический океан обладает свойствами жидкости. But still, with our tiny brain, from drop, we cannot understand Atlantic Ocean completely. Но все же с нашим небольшим мозгом из-за маленькой капли мы не сможем понять в полной мере, что такое Атлантический океан. That's why for us, God is Achinta. Achinta means inconceivable. We cannot understand 100%. Поэтому для нас Господь, мы называем его Ачинтя, непостижимый. Нам невозможно понять Господа в полной мере. We are just like birds. Birds can understand something about sky, but cannot understand the complete sky. Мы с вами подобны птицам. Птицы могут понять что-то о безграничном небе, но они не могут понять полностью его безграничность. Yeah. Similarly, we understand something about God. If I understand myself, I can understand something, but not completely. Поэтому мы можем понять что-то о Боге, изучая себя, но наше понимание будет неполным. Say for example, in the ocean, sheep can float in the ocean. Например, на поверхности океана корабль может держаться на плаву. But in the drop of water from ocean, a sheep cannot move. Но на капельке воды из даже океанской воды огромный корабль не может. In the ocean, there are so many whales, sharks, big aquatic fish in the ocean. В океане существует столько живых существ, огромных живых существ, таких как киты или акулы. But in the drop of water from ocean, a whale, a shark cannot move. Но на капельке воды из океана кит или рыба не может двигаться. So there is similarities, there are differences. Есть подобие, но есть и различия. So it is called Bhed Abhed. Bhed Abhed. Это называется беда или абед. Bhed means differences Бед означает различия, and Abhed means similarities. а абед означает подобие. And because we cannot understand 100%, it is called Achinta, inconceivable. И потому как мы не можем понять это на 100%, это называется ачинтия. So that Chaitanya Mahaprabhu taught us Achinta Bhedabhed Tattva, simultaneously one and different. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху научил нас ачинтия беда абеда татве с одновременное единство и различие. We are similar with God, we are different from God. Мы похожи на Бога, но мы отличны от Него. Just like a drop of ocean water is similar chemically, but different also because whale and shark cannot enter into drop of water. Точно так же, как капелька воды, она подобна во всем океану по своему химическому составу, но рыба или кит не могут плавать в капле воды. So, in today's verse, we see Krishna is stealing garments of unmarried girls. В сегодняшнем стихе мы видим с вами, что Кришна украл одежды незамужних девушек. Immediately, the moralist starts criticizing what kind of God is he? He is stealing dress of unmarried girls. Материалистичные моралисты сразу же начнут критиковать, что это за Бог такой, который ворует одежды у незамужних девушек. But when God is doing this, it is pure. Но когда Господь делает это чисто. And because there is attraction between opposite sex in God and we are drop of God, we also have same propensity. И в этом есть, в этих играх есть определенное влечение Господа, и поэтому у нас также с вами есть склонность к такого рода влечению. Krishna, he is making relationship with his energy, Radharani, his internal energy. So, because he has this propensity to make loving affairs with Radha, with gopis, in his drop, we are his drop.
we also have same propensity. И так как Кришна, у него есть эта склонность со своей внутренней энергией радхарани являть любовные взаимоотношения, мы, являясь всего лишь капелькой Господа, у нас также есть склонность являть такого рода любовные взаимоотношения. But because he is all powerful, for him there is no problem. Но потому что он всемогущ, для него это не создает проблем. But we are small, so we have some problem. Но мы маленькие, поэтому у нас возникают проблемы. Same example, Jagannath can eat 56 items, but I cannot. Такой же пример, как Джаганнат, который может съесть 56 блюд, я нет. So when Jagannath is eating 56 items, he can tell us, don't take like me, don't eat like me. Точно так же Джаганнат, когда он кушает 56 блюд, поднесенных ему, он может сказать нам, не делай, как это я делаю. So when Krishna is dancing with so many gopis, or he is marrying 16,108 wives, he can tell us, you don't imitate Krishna. Поэтому Кришна имеет право, также, когда он женится на 10,108 женах, или он танцует с миллионами гопи, сказать нам, не делай так, как делаю я. So we have to just follow his advice, we have to follow his instruction. Нам следует последовать его наставлению, услышать его совет. Just like pure drinking water and drain water. И точно так же, как, например, есть чистая вода, а есть вода такая, проточная, грязная. If I take pure drinking water, it is good for health. Если я буду пить хорошую, чистую воду, это хорошо для моего здоровья. But if I drink drain water, dirty drain water, it is harmful. Но если я буду пить воду, которая течет по трубам, и уже что-то в ней помыто, то для моего здоровья это будет очень-очень нехорошо. So for us, many things are prohibited, like dirty. Для нас поэтому многие вещи запрещены и считаются грязными. But for God, nothing is prohibited because his power of digestion is unlimited. Но для Господа нет ничего запрещенного, потому что его сила переваривания, она бесконечная. Just like for sun is evaporating urine, sun is making stool dry. So for sun, there is no problem. Точно так же, как для Солнца, оно испаряет мочу или может высушить стул. Для него нет никаких проблем это сделать. If I touch stool, I have to take bath. Но если я дотронусь до стула, то мне придется принять душ. But the sunshine, every day touching stool, touching urine, but he need not take bath. Но для солнечных лучей каждый день они соприкасаются с мочой и со стулом, но для очищения им не нужно принимать душ. So for sun, the morality and my morality, I should not touch stool, but for sun, he can touch. Поэтому есть разница между моралью для Солнца и для меня. Для меня я не должен дотрагиваться до стула, но для Солнца это вполне нормально. Similarly, God can dance with unlimited millions of gopis. God can marry why 16,000? Unlimited millions of queens he can marry. And he can, just like here, he is stealing the clothes of the unmarried gopis. He can do all these things. Подобно этому Господь также может танцевать с миллионами гопи или жениться на 16 тысячах цариц. Почему 16 тысячах? Он может жениться на бесконечном количестве цариц. Поэтому ему позволено также, то есть он может также украсть одежду у незамужних девушек. When Krishna was stealing the garments of unmarried gopis, he was not arrested by police and he was not sent to the prison house. Когда Кришна украл одежду у незамужних девушек, его не арестовала полиция и не посадила в тюрьму. But if you or I try to do this, immediately police will come and arrest us and they will put us in the prison. Но если вы или я попробуем это сделать, придет полиция сразу же и нас с вами посадят в тюрьму. But because we think, oh, God is also like us, this is due to our ego, our pride,
We think, oh, God is like us. Why God is doing like this? He should not do like this. Но потому что из-за нашего ложного эго мы думаем, что Бог, Он такой же, как я. А мы начинаем задаваться моральными вопросами. Почему Он так делает? He should not eat 56 items, chappanno bhog every day. И Он не должен есть 56 блюд каждый день чапал. Because I don't eat 56 items. I cannot digest 56 items. So God also cannot digest 56 items. И потому что я не могу съесть 56 блюд, потому что у меня не хватает силы переварить их, значит и Господь не должен. So this is misunderstanding. Это наше недопонимание. The proper understanding is that for God, God is all good. Правильное понимание должно содержать в себе понимание того, что Господь всеблагой. Just like these gopis, they are all pure devotees of Krishna. Как гопи, о которых говорится здесь, они все чистые преданные Кришны. And they were worshipping Durga, Kattayani. They are worshipping Durga for 1 month. И они здесь поклоняются Дурге, Катаяне, целый месяц. And every day they are praying to Durga, may Krishna become our husband. И каждый день они молятся Дурге. Можно, чтобы Кришна стал моим мужем. And they are crying so that Krishna becomes their husband. И они рыдают, прося о том, чтобы Кришна стал их мужем. And they are feeling so much pain in the heart if we can get Krishna as our husband. И у них столько сердечной боли. Смогу я заполучить Кришну в мужья или нет? And Krishna knows everything because he is God. И Кришна, он знает все, потому что он Бог. Although he was at that time 6 years old. Несмотря на то, что в тот момент ему было всего 6 лет. But for God, age is not a bar, age is not a problem. Но для Господа его возраст не проблема. At the age of 6 also, his power is same. Несмотря на то, что на вид ему 6 лет, его могущество остается. In our life, a small child cannot behave like young boy. В нашем понимании маленький ребенок может вести себя как молодой человек. But God can do. As a small baby also he can behave like young boy. Но Господь может, будучи маленьким ребенком, он может вести себя как молодой человек. So when he understood that these gopis, they want me like their husband, he understood because he is omniscient, he knows everything. Но когда он услышал, что гопи молятся о том, когда он узнал, когда он понял, что они молятся о том, чтобы заполучить его в мужья, он сразу же захотел удовлетворить это желание. So at the age of 6, apparently at the age of 6, he came near the river, and when gopis were taking bath, in those days society was more, secured. There was no problem, there was separate place for the ladies. Итак, он приходит, ему выглядит он на 6 лет, и он приходит на берег реки, где купались гопи. В те времена все было очень спокойно, и все были защищены, поэтому у женщин было на реке отдельное место, где они могли купаться одни. And the place where ladies were taking bath, men would not go there. И где женщины принимали омовение, мужчины туда никогда не ходили. So gopis, they kept their cloth at the river bank and they were taking bath naked. Итак, гопи разделись догола и принимали омовение голиком. And every moment they were thinking of Krishna. И каждый момент они думали только о Кришне. And Krishna he could feel the pain in their heart. И Кришна мог прочувствовать эту сердечную боль. So he went there and he collected all the cloths and he was climbing on a kadamba tree. Итак, он прибежал, собрал в охапку всю их одежду и залез высоко на дерево Кадамбы. And Krishna told, you come and collect your cloth. И Кришна скажет им, выходите и забирайте свою одежду. So when Krishna told like this, gopis are happiest. Most happy. И когда Кришна сказал им это сделать, гопи были просто осчастливлены. Это был самый счастливый момент. But apparently they were showing shyness, feeling of shyness, ashamed. Но они показывают чувство стыда, чувство смущения.
But finally they came out and they took their cloth one by one. Но в конце концов они вышли и взяли свою одежду одна за другой. And after taking cloth, they dressed themselves И после того, как они взяли свои одежды, они оденут, and they were waiting to talk with Krishna. и уже будучи одетыми, они будут ждать, чтобы поговорить с Кришной. All the gopis are there. Все гопи были. Nobody ran away, nobody became angry. They were happy and happy and happy. Они были очень счастливы. Никто из них не разгневался, никто из них не выказал недовольства. Они были счастливы, счастливы, счастливы. And Krishna gave them some good advice and he left the place. И Кришна дал им хороший совет, и после этого он ушел. So, these pastimes of Krishna is worshipable. We should worship that pastime. И эти игры Кришны, мы должны поклоняться этим играм. But because we think, oh, Krishna is dirty like us, we apply our faults in Krishna, we cannot understand this. Но потому что мы думаем, что Кришна, он такой же грязный, как мы с вами, мы начинаем переносить свою грязь во взгляд на него. There is a Muslim leader, he is telling, your God is stealing Gopi's clothes, so dirty, so dirty. И поэтому мы не можем понять его. И в этой связи был один лидер в обществе, который сказал, ваш Бог, он ворует одежду незамужних женщин, девушек, настолько он грязный. So, it is lack of understanding. Это просто недопонимание. If you understand God, then you will understand. If God is not attracted to the gopis, why we are attracted to girls or girls are attracted to boys? И если Бог не имеет никакого притяжения к гопи, то почему тогда существует притяжение в нас? Женщины привлекаются мужчинами, мужчины женщинами. In Vedanta Sutra it is said, Janmadhisya Jataha. В Веданта Сутре говорится Джанмадхия Светава. Janmadhisya Jataha means everything comes from God. И это выражение Джанмадхия Светава означает, что все исходит из Бога. Our anger also comes from God. Наш с вами гнев также исходит из Господа. Our love comes from God. Наш смех исходит из Господа. Our joking, laughing comes from God. Наши шутки и чувство юмора также берет свое начало в Боге. Attraction between male and female, boys and girls comes from God. Влечение между мужчиной и женщиной, мальчиками и девочками также исходит из Бога. But in God it is pure, in us it becomes dirty. Но в Господе это чистое влечение, но в нас это становится извращенным. But we cannot compare drain water with pure water. Но мы не можем сравнить грязную воду с чистой. Although both are water, but both are far different. Несмотря на то, что и то вода, и эта вода, они очень сильно отличаются. Similarly, our propensities actually coming from God, but there is far difference also. Подобным же образом наши склонности, они изначально приходят к нам от Господа, но есть большая разница. God is all good, Господь всеблагой. everything is pure in God, Все чистое находится в нем. but everything is polluted in our human level. Но все становится оскверненным, загрязненным в нашем с вами человеческом состоянии. And when we understand this, we will like to join Krishna's loving affair. И когда мы поймем эту истину, в нас пробудется желание присоединиться к любовным играм Кришны. So, can we have little time for question answer? У нас осталось с вами время на вопросы. Иван Прабху говорил несколько раз о том, что гнев, который приходит ко мне, от Бога, я вот всегда ловлю, когда даже проявление гнева, понимаешь, что мое вожделение зацепилось последствия. Я так и не понял, мне как избавляться все-таки от этого гнева, или какое-то оправдание, что вот Господь послал гнев, это нормально. Можно сформулировать на месте, пожалуйста? Supreme Prabhu, quite a few lectures you mentioning that anger comes from God. But Prabhu said, when I'm angry, I catch myself that this is actually my desire to enjoy.
So, do I need to get rid of my anger, or how do I understand that part? So, Yeah, I give the example of drain water and pure drinking water. я вам сказал пример чистой питьевой воды и грязной воды, которая что-то там. If you take, say, one bucket of drain water and first put some alum, you know alum, some chemical in the drain water, you put some alum, then filter it, then boil it, make it steam, may evaporate and collect the vapor, then again you can drink it. Окей, если вы берете ведро грязнючей воды, в него нужно будет опустить очищающие агенты, потом нужно будет его профильтровать, потом его нужно будет закипятить, потом выпарить, потом собрать капельки пара, и тогда это будет опять питьевая вода. Similarly, I can also filter my anger. Подобным же образом вы можете профильтровать свой гнев. When I use my anger for my selfish enjoyment, that is bad, dirty. Когда я использую свой гнев для моего эгоистичного наслаждения, это плохо, это грязно. But Hanuman used his anger to help Ramchandra. Но Хануман использовал свой гнев, чтобы помочь Рамачандре. Similarly, Arjuna used his anger to serve Lord Krishna. Также Арджуна использовал свой гнев, чтобы помочь Господу Кришне. So that is pure anger. Это Pure. гнев в чистом виде. Narottam Das Thakur says, Kama Krishna Karmarpane Krodha Bhakta Deshi Jane, means you apply your lust to love Krishna and you apply your anger to those who are harming devotees and who are criticizing Krishna, you apply your anger to them. Наротам Das Thakur говорит нам, что используй свою похоть для того, чтобы любить Кришну, и используй свой гнев на тех, кто обижает преданных и критикует Кришну. So when you apply all these things for our selfish enjoyment, that is dirty. Когда мы используем все эти вещи для нашего эгоистичного наслаждения, это становится грязным. Same anger, same lust, everything, when used for serving Krishna, that is very pure. То же самое, если вы используете свою похоть или свой гнев в служении Кришне, то это чисто является. Am I clear? Понятно? Hare Krishna. Чисто технически, как это перевести гнев в чистый, да, вот, например, с грязной водой, да, в кровати, а как гнев поступить? Could you please be more specific? How to convert the anger, specifically anger, from the dirty drain water into the clear? Yeah. Suppose somebody is in Bangladesh, they burnt Srila Prabhupada's murti. Например, в Бангладеше они сожгли мурти Шрила Прабхупады. So are you angry or happy? Вы гневаетесь или вы счастливы? So when you are angry, how dare they burn Srila Prabhupada's murti? That anger is good, very good. Когда вы возмущены тем, что как они могли сжечь мурти Шрилы Прабхупады, такого рода гнев, он праведный. Somebody is criticizing your guru and you become angry. How dare he is criticizing my guru? That anger is very pure, that anger is good. Кто-то критикует вашего гуру, и вы становитесь очень возмущены. Как он может критиковать гуру? И такого рода гнев, это чистый, праведный гнев. So same details, the same details you use for selfish purpose, you use for Krishna's purpose, Guru's purpose. Then when it is used for Guru's purpose, Krishna's purpose, that is pure. When you use it for your purpose, your self-interest, that is not pure. Когда вы пользуетесь теми же деталями, той же эмоцией, для того, чтобы выразить по отношению к гуру или к Кришне, это правильная эмоция. Но если вы пользуетесь этим выражением этих эмоций для своего эгоистичного желания, то оно становится оскверненным. So when somebody criticizes you, you smile. Когда кто-нибудь вас критикует лично, вы улыбаетесь. But if somebody criticizes Krishna, somebody criticizes your guru, you become angry. Но если кто-то критикует вашего гуру или Кришну, вы можете разгневаться.
Prabhupada used to become angry when somebody criticized Krishna or Vaishnava. Prabhupada used to become very angry. Когда кто-то критиковал Вайшнавов или Кришну, Шрила Прабхупада впадал в гнев. But that anger is like distilled water, very pure, very clear. Но это было подобно дистиллированной воде. Это был праведный гнев, полностью чистый. So everything can be channelized for Krishna's service, everything can become pure. Все мы можем использовать в служении Кришне, и все может стать очищенным. Is it? Prabhu has more question. Позвольте. Ну, пожалуйста. Уточнение. То есть я должен, вот вспышки гнева происходят время от времени, да, я так понимаю, что он научился с этим как-то справляться, контролировать. Да? То есть я должен его накапливать и ждать ситуации подходящей. Так это же будет просто перебор, честно, порой. Представляешь, что такое? Okay, so sometimes he has both bouts of anger. Yeah, so periodically we have those angry moments. So when those moments happen, what do? We just collect it and then wait for the good circumstances to let it out, or No, when you are advanced devotee, then your anger will subdue. It will calm down automatically. когда вы станете очень продвинутым, то ваш гнев, он чуть-чуть как потухнет. Trinadopi shuni chano tarurupi shahishnana. We become humble like grass in the street. So it will become automatic when you progress in Krishna consciousness. Значит, мы становимся травой, валяющейся на улице, да, Тринадапи Сунична, и естественным образом прогресс наступает, и ваш гнев, он уменьшается. But because we are immatured, that's why we cannot control. Но потому что мы не зрелые, преданные, мы не можем контролировать. But when you become matured and ripened in Krishna consciousness, you can conquer your anger, lust, everything. Но когда мы станем с вами, знаете, взрослыми в сознании Кришны, то мы сможем контролировать нашу похоть, наш гнев и так далее. This controlling is needed. То есть контроль должен присутствовать. Say for example, electricity. If you control, you can use it as fan, you can use it as microphone, you can use it as freeze if you control. Например, как с электричеством. Если вы контролируете электричество, то вы можете использовать это для энергии вентилятора или для того, чтобы использовать электричество для вашего микрофона. But if you don't control, you can touch electricity and die. Но если вы неконтролируемое электричество потрогаете, то вы дотронетесь до него и умрете. So anger can kill you, anger can spoil you, anger can help you. Поэтому гнев, он может убить вас, он может испортить вам жизнь. If you control, it will help you. If you don't control, it will spoil your life. Но если вы контролируете его, он вам поможет. Если вы не контролируете его, он вас испортит. Is it clear, Prabhuji? Hare Krishna. А можно то же самое про похоть спросить? So what about lust? People Same say, thing. no, but more specifically, some devotees say have Krishna conscious children. They're more disturbance now than the moment of lust. So how do people control lust exactly? Same way. You can produce Krishna conscious children. So in this way, just like electricity is used for freeze, electricity is used for fan, electricity is used for microphone, you use your lust for producing Krishna conscious children. То есть подобным же образом мы должны использовать энергию похоти для того, чтобы рожать детей, которые будут сознавать Кришну, подобно тому, как мы используем контролируемую энергию для того, чтобы крутился вентилятор или работал холодильник. Despite the age, he's asking, despite the age? No, that's a control, because you have to know if I am engaged in excessive lusty affair, my health will be broken, I will suffer from disease. Вы должны понимать, что если вы будете наслаждаться сексуальными взаимоотношениями, то ваше здоровье это подорвет очень сильно. То есть вы приболеете из-за этого. In ancient time, a man could marry many wives. В древние
Chaitanya Mahaprabhu was born at when Jagannath Mishra was almost old. Чайтанья Махапрабху принял рождение в семье Джаганнатха Мишры, когда Джаганнатха Мишра был уже очень пожилой. So that means in old age also he was engaged in relationship with his wife. То есть это означает, что даже в пожилом возрасте он вступил в половые отношения со своей женой. But unnecessarily, only for entertainment, only for enjoyment, if you are engaged in lusty work, your health and your psychological peace will be disturbed. Но без необходимости, без того, что просто для своего удовлетворения или чувственного удовольствия, если вы будете это делать, то ваше здоровье будет подорвано. И ваше, как сказать, умственное. And modern government, they will not allow this ancient polygamy, marrying many wives. Modern government will not allow. И вы, то есть ваше равновесие умственное, оно тоже нарушится. Поэтому государство не разрешает полигамию. So, if I violate government law, government will arrest you. If I do what? Violate. If I don't obey government's law, government will arrest you. Поэтому, если вы не следуете социальному закону, вас арестуют, правильно? Yeah. But when you are highly Krishna conscious, these things will be less powerful. Но когда вы уже очень сознаете Кришну, то эти вещи, они не смогут больше иметь такого сильного влияния на вас. So, by Krishna conscious activities, we can make all these enemies weak. Совершая деятельность сознания Кришны, мы можем ослабить всех этих врагов. Otherwise, they will burn like fire. А иначе они будут просто гореть как огонь. Even at the moment of death. Даже в момент смерти. Am I clear? Hare Krishna. Нам с вами по одной дороге была. На эту же тему. This is going to be a similar question. Мне интересно сам процесс, то есть насколько я могу что-то контролировать, или все-таки это высший, Господь, высшие силы, они контролируют, то есть, я к ним обращаюсь, и они могут контролировать. To what degree do we control things? Or do we just have to approach a higher power and they control everything? To what degree is our Both sided. It is both sided. С обоих сторон. From our side, we have to cry, we have to try. From Krishna's side, we pray, Krishna can give extra power. С нашей стороны мы должны плакать, мы должны просить, и со стороны Кришны, если Он захочет, Он даст нам эту экстра силу. Try and cry for power, Krishna will give power. И это игра слов по-английски «cry» и «cry», то есть пытайся и плачь, и Кришна даст вам эту силу. In Bengali, there is a saying that you don't cut your own leg with your own axe. You know axe? Don't cut your own leg with your own axe. What is it called? So maybe Yeah. Nijer paye kurul mara. Nijer paye kurul mara. Kurul means. We have similar expression. Не режь ветку, на которой сидишь. Не режь ветку, на которой сидишь. Yeah. Да, не режь ветку, на которой сидишь. So, if you don't control, you are spoiling your own life, you are making your future dark. Если вы не контролируете, то вы испортите свое будущее. So, we must control, but we need Krishna's power also, Krishna's blessing also, so that we can control easily. Мы можем что-то попытаться контролировать, но, конечно, нам нужно благословение Кришны для того, чтобы Он дал нам силу, чтобы нам было легче контролировать. So, it is both sided, it is not one sided. Итак, это должно идти с обоих сторон, это не может быть только с одной стороны. Okay? Бывает такая ситуация, когда человек, он вроде бы предполагал, что он сконтролирует, а это настолько опасная энергия, что она начинает раскручиваться, и иногда человек уже переходит в бесконтрольную стадию. Может быть, тогда не стоит начинать лучше. So what about the accidental fall downs? Pardon? Accidental fall downs. Sometimes, you just don't control it, it just overpowers you, so what to do then?
Yeah, that will be there in the beginning as long as we are immature. A child eats dirt, a child eats, poison. Вы понимаете, это связано с тем, что мы с вами еще не взрослые в сознании Кришны. Мы подобны детям. Дети едят землю, дети могут даже съесть отраву. But when child is grown up, if you give him dirt, he will not eat. Но когда ребенок вырастет, если вы дадите ему землю, он ее есть не будет. Why? Почему? Why? Почему? Because child is ignorant. Потому что ребенок, он невежественный. But a grown up boy is matured. Но взрослый человек, он уже взрослый. So accident will be there when we are child in spiritual life. Так что вот такого рода случайные падения, они будут возможны, пока мы будем детьми в духовной жизни. Accidental fall down means you are child, I am child in spiritual life. И вот такого рода, неконтролируемые падения, они означают, что мы просто дети в духовной жизни. But when I am grown up, matured, there will be no fall down. Но когда я уже взрослый и я серьезный, то не будет никаких падений. Am I clear? Понятно? Харе Кришна, Ваше Милость. В 9 главе Шримад Бхагавад-гиты «Самое сокровенное знание» говорится о многом, да, о преданном служении, да, но говорится, что преданное служение во время повторения святых имен, оно тоже сокровенное. Но как почувствовать сладость, там не говорится этого повторения. Окей. Можно я переведу? Я потом забуду вторую часть. So in the 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita, the most sacred knowledge, it says that he transfers to the chanting of the holy names, that it says that it would give us the maturity in in our path. However, how to get the taste to do that? How to get the taste of Krishna consciousness activities? You see, Rupa Goswami has given the example of jaundice. Рупа Госвами дал нам пример того, когда мы болеем желудком. So, in Ayurveda, it is said for jaundice, the medicine is candy. И в Аюрведе предписано, что лекарством от желтухи является сладости. So, they drink candy water every day. Нужно пить сладкую воду каждый день. In the beginning, candy water tastes bitter. И в самом начале лечения эта вода сладкая, она чувствуется, как будто она очень горькая. But by drinking same candy water, his jaundice is cured. Но постепенно, постоянно употребляя эту сладкую воду, вы излечитесь от желудки. So, after some time, he feels that water sweet. И вы начнете чувствовать, что эта вода сладкая. Similarly, in the beginning, our chanting may not be so relishable. Подобным же образом, в самом начале наше с вами воспевание святых имен может быть не очень вкусным. But we should not give up the medicine. We should not give up. We should engage in 9 types of devotional service continuously. Но нам нельзя оставлять преданное служение. Мы должны постоянно быть вовлеченными в 9 процессов преданного служения. Now I may not feel higher taste, but in future I will feel higher taste. Я сейчас не чувствую вкуса, но в будущем я обязательно почувствую вкус. And it is increasing day by day. И он возрастет день за днем. And we can understand how it is increasing day by day. И мы с вами можем почувствовать, как это возрастает день за днем. So we must have hope that in future I will have higher taste, and when I have higher taste I can ignore lower taste. Мы должны верить или лелеять эту надежду, что в будущем я получу этот высший вкус, и тогда меня не будет тянуть на более низкие вещи. Is it clear, Prabhu? Can I have it? Yeah. It's not a question that I just wanted to little bit about the chanting of the holy name. I have asked a similar question to many devotees, and Jivannath Prabhu told me to chant with other devotees who chant purely, and then I can get the taste.
chant that devotees who doesn't have any taste, you still get your japa very relishable. So I thought it was a good advice. Yeah, Anukullena Krishna Anush. Yeah, yeah. Я спросила этот вопрос у многих старших преданных, также насчет того, как обрести вкус в джапе. И Дживанат Прабху посоветовал мне читать с другими преданными, которые хорошо читают джапу. И я могу вам сказать, что у меня в зуме есть группа, в которой мы читаем джапу, и что даже те, кто читает не на платформе чистого преданного служения, естественно, что читают джапу вместе с преданными, это помогает нам обрести вкус к всем святым людям. Yeah. Anukullena Krishna Anushilanam. Whatever is favorable for developing in Krishna consciousness, we should accept. Анукуллена Кришна Анушиланам. Все, что является благоприятным для нашего преданного служения, мы должны это принимать. So, association of devotees, reading books, chanting, whatever is favorable, we must accept. То есть общение с преданными, чтение книг, это является благоприятным. Что бы ни было благоприятным для вашего сознания Кришны, вы должны принимать. Между живыми существами в материальном мире может быть какая-то чистая любовь, или все-таки это осквернено каким-то эгоизмом, выгодой какой-то? So, is there such a thing as pure love between two human beings, or it's always tainted by some? If two human beings are pure devotees of Krishna, then between two human also pure love is possible. Если эти два живых существа являются чистыми преданными Кришны, тогда чистая любовь между ними двоими возможна. But it is through Krishna, through Krishna. Но все же это будет через Кришну. If we are separated from Krishna, then pure love between two human beings is impossible. Но если мы отделены от Кришны, то чистая любовь между двумя живыми существами невозможна. But if you are connected to Krishna, then you can love not only human being, you can love animals, you can love everybody purely. Если мы с вами подсоединены к Кришне, то есть находимся в связи с ним, тогда мы можем любить не только живые существа, вы можете любить чистой любовью всех вокруг, включая животных. Clear? Понятно? Hare Krishna. Давайте, кто-то из вас. Oh, Как гопи вышли из этого мира? Could you please tell us how gopis have departed from this world? oh, departed. Gopis have departed from this world. Actually, I don't know. На самом деле я не знаю. You need to do some research Yeah, for the next time. yeah. Я говорю, изучите, пожалуйста, вопрос к следующему разу. По поводу сохранения, тоже маленький вопрос. Мы говорим о том, что если вот как на примере со сладостями и желтухой, да, вкус потихонечку приходит, это неизбежно мы будем наслаждаться, потому что вкус поэтому и есть вкус наслаждения. Да? Сегодня просто читал цитату доцента Свати Пракараджа. Он говорит, что мы не имеем права наслаждаться сотворением, потому что это наше служение, мы должны это выполнять как служение. Можно в этот момент, я что-то спел немножко сейчас. So Prabhu has got words of Bhaktisiddhanta Saraswati where he says that our japa, eventually we come to taste it, by accepting candy, and we come to taste it, but we should not enjoy it because our japa is our service and we have to do it in the mood of serving. So he's a little bit struck, me too. So how do we? Yeah, service, but there is pleasure and happiness and joy in service. Service is not tasteless. Да, это служение, но есть счастье, есть вкус и определенное наслаждение в служении. Служение не является безвкусным. Yeah, Prabhuji is correct because the gopis, when they were fanning Krishna, they are crying and they could not serve. Прабху прав, когда гопи, они Кришну омахивают, они рыдают, что они не могут ему служить. So they are praying, my dear ecstasy, please don't come now. Ecstasy, ecstasy. Yeah. Они молятся и говорят, мой дорогой экстаз, пожалуйста, не нарушай этот момент. So sometimes happiness and joy of devotion can disturb your service. Поэтому иногда бывает так, что удовольствие, которое мы получаем от служения, счастье, которое мы получаем от служения, может стать помехой вашему служению.
And devotees, they give first preference to the service. И преданные, они всегда первая значимость отдают служению. And they don't care so much for the happiness coming from service. И они не настолько переживают о том, какое удовольствие придет от этого служения. But happiness comes by force. Но счастье приходит силой. Оно приходит. Hare Krishna. А я вот Okay. About our four regulative principles in chanting the japa, so, which is considered to be a service, but actually it doesn't feel like service anymore, or at least it doesn't feel difficult anymore. Does service have to always feel difficult? I did not understand the question. Like our four regulative principles in japa, considered to be our austerity, like austerity. But when comes a time when you don't feel it as an austerity, because you feel appreciation for four regulative principles, principles of knowledge, and you feel like 16 rounds is not an austerity. It varies. Does it have to be? Does service always have to be difficult? No, it varies from person to person. I will. It varies from, okay, translate. Мой вопрос такой. Вот наступает такой момент, в определенный момент, когда 4 регулирующих принципа и 16 кругов, они больше не чувствуются как аскеза. То есть служение всегда должно быть аскезой. То есть, как бы, вот интересно. For a good devotee, Зависит от человека к человеку, для хорошего преданного. for a mature devotee, it is not a big austerity. Для взрослого преданного это уже не аскеза. But for a small devotee, neophyte and weak devotee, it is an austerity. Но для маленького преданного, неофита или слабого преданного это является аскезой. Actually, a person who is not following four rules, he loses his stamina. На самом деле человек, который не следует 4 регулирующим принципам, он теряет свою вот эту силу энергии, да? And when you chant without stamina, you feel tired, you feel austerity. И когда вы читаете без вот этой силы, да, или какой-то внутренней, знаете, как подкачанность, там говорит, слово подкачанности, то вы будете чувствовать себя уставшим. But when a devotee nicely follows four regulative rules, his body and mind is full of stamina. Но когда вы хорошо преданно следует 4 регулирующим принципам, регулярно читает свои круги, то у него появляется вот эта сила, да, внутренняя сила, и ее много. Then he chants happily and it is not austerity for him. И тогда он воспевает, будучи очень счастливым, для него это больше не является аскезой. Clear? Okay. Hare Krishna. Granthara Srimad Bhagavatam ki, Samavita Vaishnava Bhakta Vrinda ki. I am also very happy you are asking so many questions. They always do. We are very grateful audience. Thank you so much for coming. Please come Hare again. Krishna. Thank you. You see, and you were missing a program. So.